gravitationally bound system comprising the sun and the objects that orbit it, either directly or indirectly. These objects that orbit the sun directly, the largest eight are the planets, with the remainder being significantly smaller objects such as dwarf planets and small solar system bodies. The solar system formed 4.6 billion years ago from the gravitational collapse of a gained interstellar molecular cloud. The vast majority of the system's mass in the sun, with most of the remaining mass contained in Jupiter. How many planets? Anybody idea? 8. 8, sir. Names? Tell the names. Okay. Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus. Okay. Neptune? Uranus. Next one, Uranus, Neptune. Yes, sir. Okay. Actually, the solar system, the planets are divided by two categories. The first category is in a smaller planets, and second one is in a higher, bigger planets. The smaller planets are also called as an inner planets. Four smaller planets or inner planets. That names was Mercury, Venus, Earth, and Mars are terrestrial planets, being primarily composed of rock and metal. The four outer planets are gained planets, being substantially more massive than the terrestrials. The two largest, Jupiter and Saturn, are gas giants, being composed mainly of hydrogen and helium. The two outermost planets, Uranus and Neptune, are ice giants. All planets have almost circular orbits that lie within a nearly flat disk called the ecliptic. The solar wind, a stream of charged particles flowing outwards from the sun, creates a bubble like a region in the interstellar medium known as the heliosphere. Atmosphere, hydrosphere, heliosphere. Anybody know heliosphere? Heliosphere. Okay. Next one. The heliopause is the point at which pressure from the solar wind is equal to the opposing pressure of the interstellar medium. The solar system is located in the Orion Arm, 26,000 light years from the center of the Milky Way. Next one, structure and composition. What is the mean by structure? Hello? Shape. Shape, okay. Composition means? Made up of some gases. Made up of some gases. Okay. The science of geology is traditionally divided into two broad areas. One is physical and the next one is an historical physical geology, also called general geology. The principal component of the solar system is the sun, that contains 99.86% of the system's known mass and dominates its gravitationally. The sun's four largest orbiting bodies, the gained planets, account for 99% of the remaining mass, with Jupiter and Saturn together comprising more than 90%. Most large objects in orbit around the sun
lie near the plane of Earth's orbit, known as the ecliptic. The planets are very close to the ecliptics, whereas comets and Kuiper belt objects are frequently at significantly greater angles to it. Most of the planets in the solar system have secondary systems of their own, being orbited by planetary objects called natural satellites or moons, two of which, Titan and Ganymede, are larger than the planet Mercury. And in the case of the four gained planets by planetary rings, thin bands of thin particles that orbit them in unison. Okay. Kepler's laws. Each object travels along an ellipse with the sun at one focus. Objects closer to the sun with smaller semi-major axes travel more quickly because they are more affected by the sun's gravity. All of you follow or not? Yes, sir. Understand or not? One more explanation. Anybody? Okay. On an elliptical orbit, a body's distance from the sun varies over the course of its year. A body's closest approach to the sun is called a perihelion, whereas its most distant point from the sun is called an aphelion. This is the most two, a perihelion and aphelion. Next one. Although the sun dominates the system by mass, it accounts for only about 2% of the angular momentum. The planets dominated by Jupiter account for most of the rest of the angular momentum due to the combination of their mass, orbit, and distance from the sun, with a possibly significant contribution from comets. The sun, which comprises nearly all the matter in the solar system, is composed of roughly 98% of hydrogen and helium. Jupiter and Saturn, which comprise nearly all the remaining matter, are also primarily composed of hydrogen and helium. The objects of the inner solar system are composed mostly of rock, the collective name for compounds with high melting points such as silicates, iron, or nickel. They remained solid under almost all conditions in the protoplanetary nebula. The distance and scales. Okay, the distance from the Earth to the Sun is 1 astronomical unit, 1 AU. How many kilometers 1 astronomical unit? Hello? 1 astronomical unit is how many kilometers? Anybody idea? No, sir. Okay. One astronomical unit. Actually, the distance from Earth to Sun is 1 astronomical unit, 1 AU. 1 AU is 150 lakhs kilometers. 150 lakhs kilometers are AU. For comparison, the radius of the Sun is 0.0047 AU. The Sun occupies 0.001% of the volume of a sphere with a radius the size of the Earth's orbit, whereas Earth's volume is roughly 1 millionth 10 to 6 that of the Sun. And Jupiter, the largest planet, is 5.2 astronomical units from the Sun and has a radius 71,000 kilometers, whereas the most distant planet, Neptune, is 38 from the Sun.
And next one, the further a planet or belt is from the sun, the larger the distance between its orbit and the orbit of the next nearer object to the sun. The first one is sun. The sun is the solar system's star, and by far its most massive component, its large mass produces temperature and densities in its core high enough to sustain nuclear fusion of hydrogen into helium, making it a main sequence star. Next one, the sun is G2 type main sequence star. 1 minute. Geology. Okay. The sun is a G2 type main sequence star. Hotter main sequence stars are more luminous. The sun's temperature is intermediate between the hottest stars and that of the coolest stars. The sun is a population star. It has a higher abundance of elements, heavier than hydrogen and helium. Metals in astronomical parlance than the older population two stars. Next one, the elements heavier than hydrogen and helium were formed in the course of ancient and exploding stars. So the first generation of stars had to die before the universe could be enriched with these atoms. Okay. Next one. Planets. Okay. The four terrestrial or inner planets have dense, rocky composition. Few are no moons and no ring systems. Three of the four inner planets, Venus, Earth, and Mars, have atmospheres substantious enough to generate weather. All have impact craters and tectonic surface features such as rift valleys and volcanoes. The term inner planets, what are the inner planets? Anybody idea? What are the inner planets and what are the outer planets? Mercury, Venus, Mars. Okay. And outer planets? Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune. Okay. The term inner planet should not be confused with inferior planet, which designates those planets that are closer to the sun than Earth is Mercury and Venus. Mercury. Mercury is 0.4 astronomical unit from the sun. Nagadurga Prasad. Okay. Okay. Actually, the Mercury is the closest planet to the sun and the smallest planet is the solar system. Mercury is 0.4 astronomical unit from the sun. Mercury has no natural satellites. Venus.
Venus is 0.7 astronomical unit from the sun, is close in size to the Earth, and like Earth has a thick mantle around an iron core, a substantial atmosphere, and evidence of internal geological activity. Earth. Earth, one astronomical unit from the sun, is the largest and densest of the inner planets, the only one known to have current geological activity, and the only place where life is known to exist. Right? Okay. Next one. Venus and Earth. Okay. Earth is one astronomical unit from the sun, is the largest and densest of the inner planets, the only one known to have current geological activity, and the only place where life has known to exist. Next one, Mars. Mars is 1.5 astronomical unit from the sun. It is smaller than Earth, and Venus 0.107 Earth masses. It has an atmosphere of mostly carbon dioxide with a surface pressure of 6.1 millibars, roughly 0.6% of that Earth. The four outer planets are gain planets, sometimes called a Jovian planets. Collectively make up 99% of the mass known to orbit to the sun. Jupiter and Saturn are together over 400 times the mass of the Earth and consist overall of hydrogen and helium. Uranus and Neptune are far less massive and are composed primarily of ices. This is actually a second unit of solar system. And third unit, what is the third unit? Anybody idea? All of you have syllabus or not? No, sir. No syllabus. Okay. Actually, this is the second unit. Solar system. What is solar system? What is inner planets? What is outer planets? And what is the largest planet? What is the smallest planet? And what is which planet is nearest to the sun? And which planet is largest to the sun? This is the brief discussion about the solar system. Anybody, any doubts, please ask me. Not only solar system and geology and subject oriented. Any doubt, please ask me. I will tell you. Telugu or English, any, no problem. ఎక్స్క్యూజ్ మీ సార్ చెప్పండి. సార్ మెటీరియల్ కావాలి సార్, అది పీడిఎఫ్స్ ఉంటే పంపిస్తారా? ఓకే, అది మీకు సబ్జెక్ట్ అంటే టాపిక్ వైజ్ గా పీడిఎఫ్స్ అనేవి మేము పంపిస్తాము. బట్ కాకపోతే ఏంటంటే నేను ఓవరాల్ గా ఫస్ట్ నేను టాపిక్ వైజ్ గా నేను అంటే లాంగ్ ఆన్సర్స్ అండ్ స్మార్ట్ ఆన్సర్స్, షార్ట్ ఆన్సర్స్ సంబంధించి ఓవరాల్ గా నేను ప్రిపేర్ చేసిన తర్వాత మీకు పంపించగలుగుతా. సరే సార్. ఓకే, అది మీ కాంటాక్ట్ నెంబర్ ఏమైనా ఇస్తారా? తీసుకోండి. చెప్పండి సార్. 9010 9010 36 36 సార్ 36 36 9798.
9798. ఓకే. ఓకే సార్. ఇంకా ఎనీబడి ఎనీ డౌట్? యాక్చువల్లీ ఇది కొత్త సబ్జెక్ట్ సార్ మాకి ఫస్ట్ సెమ్ కి. అవునవును, మీకు కొత్త సబ్జెక్టు. యాక్చువల్గా ఏంటంటే మీకు ఇంటర్మీడియట్ వరకు కూడా మీకు టచ్ ఉండదు అనమాట. యాక్చువల్గా ఏంటంటే మీకు ఇంటర్మీడియట్ వరకు కూడా టచ్ లేని సబ్జెక్ట్ అంటే ఓన్లీ జియాలజీ మాత్రమే. మీకు మ్యాథ్స్, ఫిజిక్స్, అవును సార్. కెమిస్ట్రీ, బాటనీ, జువాలజీ అండ్ రిమైనింగ్ సబ్జెక్ట్స్ కూడా స్మాల్ ఐడియా ఉంటుంది. బట్ జియాలజీ ఇస్ ద డిఫరెంట్ సబ్జెక్ట్ అండ్ రేర్ సబ్జెక్ట్. ఓన్లీ డిగ్రీ లెవెల్లో మాత్రమే ఉంటుంది అనమాట. అండ్ జియాలజీకి కూడా కాలేజ్ కూడా చాలా తక్కువ ఉంటాయి అండ్ కోర్స్ కూడా చాలా రేర్ కోర్స్ అనమాట. కంప్లీట్ స్టడీ అబౌట్ ద ఎర్త్ అనమాట. ఎర్త్, రాక్స్, మినరల్స్, సాయిల్స్ అండ్ గ్రౌండ్ వాటర్ కంప్లీట్ వీటిపైన ఉంటుంది అనమాట. ఈజీగా ఉంటుంది, అంటే మీరు హార్డ్ వర్క్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. బట్ కాకపోతే ఏంటంటే మీరు ప్రాక్టికల్ వర్క్ చేస్తే ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ గెయిన్ చేసుకుంటే మీరు ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు అనమాట. అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే మీకు బుక్స్ ఉంటాయి, వీటి ఏమేమి బుక్స్ చదవాలో కూడా నేను చెప్తాను, మీరు ప్రిపేర్ అవ్వచ్చు. మీకు ఏమన్నా చెప్పారా, అంటే సెమిస్టర్ ఎప్పుడు ఉంటుంది ఏమన్నా మీకు ఐడియా ఉందా? ఫిబ్రవరిలో చెప్పారు సార్. ఫిబ్రవరి. ఓకేలే, కవర్ అవుతుంది. అంటే ఎన్ని యూనిట్స్ కవర్ అవుతుంది మీకు, అంటే ఫస్ట్ సెమిస్టర్? అలా అయితే చెప్పలేరు సార్, ఫిబ్రవరిలో ఎగ్జామ్స్ ఉంటాయని చెప్పారు. ఫిబ్రవరిలో ఎగ్జామ్స్ ఉంటాయని చెప్పారు. బాటనీ మ్యామ్ అయితే ఆల్మోస్ట్ కంబైన్ సెమిస్టర్ ఉంటుంది మీది. బాటనీ, జువాలజీ, జియాలజీ అంతేనా? బీజెడ్జీ. అవును సార్. ఓకే ఓకే. ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా, అంటే సబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ కానీ ఇంకా మీకు? అంటే దీనిపైన మీరు భయపడాల్సిన అవసరం ఏం లేదు, మీకు ఆల్మోస్ట్ ఫ్యాకల్టీ మెంబర్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. కాకపోతే న్యూ సబ్జెక్ట్ కాబట్టి మీకు ఎప్పుడు టచ్ లేని వర్డ్స్ అనేవి ఉంటాయి కాబట్టి అర్థం కావు. అంటే కొంచెం క్రిటికల్ వర్డ్స్ ఉంటాయి, వాటి యొక్క టర్మినాలజీ, వాటి యొక్క అండర్స్టాండింగ్ వే అనేది కొంచెం డిఫరెంట్ లో ఉంటుంది కాబట్టి మీకు అర్థం కాదు. బట్ మీరు ప్రిపేర్ అవుతున్న కొద్దీ, తెలుసుకున్న కొద్దీ మీకు ఆటోమేటిక్ గా ఈజీ అవుతుంది అనమాట. ఓకేనా? ఓకే సార్. ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? సార్ ఇప్పుడు సాలిడ్ సెకండ్ యూనిట్ లో ఇప్పుడు సన్ గురించి అండ్ ప్లానెట్స్ గురించి ఉన్నాయి కదా సార్, సెకండ్ యూనిట్. అవును. అది ఇప్పుడు మనం బుక్ లో ఉన్నది చదువుకోవాలా సార్, లేకపోతే క్యాజువల్ గా చదువుకోవాలా? అంటే మీరు యాక్చువల్గా ఏంటంటే మీకు ఒక 1 minute. ఓకే. యాక్చువల్ వచ్చేసి మీకు ఏంటంటే ఇప్పుడు మీరు లాంగ్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్, షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి మీకు. అంటే క్వశ్చన్ పేపర్ అనేది మీరు ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ పేపర్ చూడండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. ఒకసారి ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ పేపర్ చూసిన తర్వాత మీకు సబ్జెక్ట్స్ లో ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నారు అనేది ఐడియా వస్తుంది. బ్రీఫ్ ఐడియా వచ్చిన తర్వాత మీరు దానికి సంబంధించిన ప్రిపేర్ అవ్వండి. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను మీకు ఇక్కడ చాట్ బాక్స్ లో ఒక బుక్స్ నేమ్స్ పెడతా, తీసుకోండి. అవి తీసుకోండి బుక్స్ నేమ్స్. ఏం బంగారు. ఓకే, మీకు కేఎం బంగర్. ఓకే, హలో చెప్పండి సార్. కేఎం బంగర్. ఓకే. కేఎం బంగర్. 1 minute. ఓకే, నేను మీకు కేఎం బంగర్ ఉంటుంది అనమాట. KMBANGAR బంగర్, కేఎం బంగర్. ఆ బుక్ మీకు ఆన్లైన్ లో తీసుకుంటే మీకు ఈజీగా ఉంటుంది మీరు చదవడానికి. దాంట్లో సబ్జెక్ట్ వైజ్ గా, యూనిట్ వైజ్ గా, టాపిక్ వైజ్ గా మీకు కంప్లీట్ బ్రీఫ్ గా మీకు డేటా ఉంటుంది. మీరు షార్ట్ ఆన్సర్ కి ఎంత కావాలి, లాంగ్ ఆన్సర్ ఎంత కావాలి, దానికి మీరు
కట్ చేసి ఎంతవరకు కావాలో అందరూ తీసుకొని మీరు ప్రిపేర్ అవ్వచ్చు. మీరు ఆన్లైన్లో తీసుకుంటే మీకు కరెక్ట్ డేట్ అనేది రాదు. సో బుక్లో అయితే పర్ఫెక్ట్ డేటా వస్తుంది. ఓకేనా? ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? నో సార్. ఆల్ ఆఫ్ యూ ఓకే? Yes, ఓకే sir. సార్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. హలో, హలో చెప్పండి. ఎవరి దగ్గరైనా మెటీరియల్ ఉందా? యా ఉంది. తీసుకొస్తున్నాను. నేను సారీ, మీకు నేను మీకు ఒక మెసేజ్, ఒక నంబర్ షేర్ చేస్తున్నా. ఆ నంబర్కి ఒకసారి మెసేజ్ పెట్టరా? ఓకే. మీకు ఒక నంబర్ షేర్ చేసే చూడండి. ఓకే, ఆ వాట్సాప్ నంబర్కి మెసేజ్. ఓకే. చేశానండి. దివ్య కదా? ఓకే. యా. మీకు బుక్స్ వచ్చాయా ఆన్లైన్ నుంచి? యా వచ్చింది. వచ్చినాయా? అక్క నీ పేరేంటి అక్క? నా పేరు లిడియా. టైప్ చేసి పెట్టవా? ఓకే, గ్రూప్ లో నాకు తెలియదు లిడియా కదా. హేమలత. కాదక్క, నిరుడు ఈడ ఉంది కదక్క, అన్ని డబ్బాలన్నీ తెచ్చినాయి. డబ్బాలన్నీ ఎత్తుకుపోయింది కదా అమ్మ. హలో, చెప్పండి. హలో. యా చెప్పండి. మనకి రాజేష్ అన్న ఒక పర్సన్ లింక్ పంపించారు చాట్ బాక్స్ లోని. సో అందులోని అదే వాట్సాప్ గ్రూప్. సో అందులో ఒకసారి జాయిన్ అవ్వండి, అందరూ యాడ్ అవ్వచ్చు. రాజేష్ టు ఎవ్రీవన్ అని చెప్పేసి ఒక లింక్ పెట్టారు చూడండి వాట్సాప్ ది. అది క్లిక్ చేసి జాయిన్ అవ్వండి అందులోని. సో జియాలజీ పర్సన్స్ అందరూ ఫస్ట్ టైం వాళ్ళందరూ ఉంటారు కాబట్టి ఏదైనా అందులో డిస్కస్ చేయడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది. సో ఈ కాల్ అనేది ఆల్మోస్ట్ కట్ అయిపోద్ది కదా, క్లాస్ అయిపోయింది కదా. సో అందులో డిస్కస్ చేద్దరు. ఏ మెటీరియల్స్ ఉన్నా నెక్స్ట్ ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ అయినా అందులో షేర్ చేయండి. ఓకే, మాకు బై. ఆల్రెడీ ఒక సార్ కూడా జాయిన్ అయ్యారు అందులోని. ఎస్. ఏమన్నా సో ఉంటే రిక్వెస్టింగ్ గ్రూప్ లో అందరూ షేర్ చేస్తారు, మీరు అందులో ఉండండి. అదే రిమైనింగ్ పర్సన్స్ కూడా.